In this video, we are going to discuss about twisting couple on a cylindrical rod or a wire. Twisting couple. Twisting means a twist. That is, there will be a couple, etc. Twist it is not extending, but it is twisting a wire on a cylindrical rod or wire. So, for that, we are going to consider a cylinder. നമ്മളൊരു cylindrical rod ആണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളൊരു സിലിണ്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ എ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് സിലിണ്ടർ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ വെരി സ്മോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ഇത് തിക്നെസ് ഡി എക്സ് ആണ്. അങ്ങനെ തിക്നെസ് ഡി എക്സ് ഉള്ള വളരെ ചെറിയൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ലെറ്റസ് കൺസിഡർ. ഓക്കെ, ലെറ്റസ് കൺസിഡർ. ആൻഡ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എൽ ഹിയർ ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ റേഡിയസ് ബി ആർ. Okay, let the radius be r. Now here there is a center O and we are going to consider a surface. ഒരു section ഇവിടുന്ന് consider ചെയ്യുകയാണ്. Okay. Now let me show some little bit more clear picture. Okay. Now we are having a cylinder. We are having a cylinder of length L and radius R. We are going to consider a small cross section here. Okay. ആ സ്മോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണ്? ഇത്രയുള്ള തിക്നെസ് ഡി എക്സ് ആണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ എ സെൻറ്റർ ഒ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സേ ഒ ആൻഡ് അത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഒ ഡാഷ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഒ ഡാഷ് ആണ്. വി നോ ദർ ഇസ് എ ട്വിസ്റ്റ് അല്ലെ, ഇതൊരു സ്മോൾ സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഏതാണ്? O, ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ബി ഒ ഡാഷ്. നൗ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ദർ ഇസ് എൻ ആംഗിൾ ഫൈ ഹിയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു, ലെങ്ത് എല്ലാണ്, റേഡിയസ് ആണ്, അപ്പർ എൻഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ട്വിസ്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ലെങ്ത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സി ഇഫ് ദിസ് ഈസ് എ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തു. വി ജസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ദ മെറ്റീരിയൽ ദർ വിൽ ബി എ റെസ്റ്റോറിങ് കപ്പിൾ വിൽ അവിടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ റെസിസ്റ്റ് ടു ഒപ്പോസ് ദ ട്വിസ്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ. അത് കറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദ റെസ്റ്റോറിങ് കപ്പിൾ ദറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻസൈഡ് ഡ്യൂ ടു അവർ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അവർ ട്വിസ്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും. ഈ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കപ്പിൾ എന്താണ്? ലെറ്റ് us കൺസിഡർ ദാറ്റ്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് വി ഹാവ് കൺസിഡേർഡ് എ സിലിണ്ടർ അല്ലേ. ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു, എന്നിട്ട് അതിനെ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തു. ഫൈ ഇതാണ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ബി ബി ഡാഷ്. നൗ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ. ഒരു സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മളെടുത്തു. ഇത് ബോട്ടം പോയിൻ്റ് ആണ്. ഇത് ബിയും ബി ഡാഷും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ. ഇതിനെയാണ് നമ്മളെല്ലാം വലുതായിട്ട് വരച്ചത്. ഈ ബോട്ടം അതിനെയാണ് വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോൺ ലൈക്ക് ദിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us കൺസിഡർ. നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കൊയാക്സിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷെല്ലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, വൺ സച്ച് സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ റേഡിയസ് എക്സ് ആൻഡ് എ തിക്നെസ് ഡി എക്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷെൽ അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോൺ ലൈക്ക് ദിസ്. വി ഹാവ് കൺസിഡേർഡ് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷെൽ. ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് കൊയാക്സിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷെൽസ് ദർ, ബട്ട് വൺ വി ഹാവ് കൺസിഡേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ റേഡിയസ് എക്സ്. റേഡിയസ് എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണ്? ഡി എക്സ് ഉണ്ട്. തിക്നെസ് ഈസ് ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെങ്ത്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വിസ്റ്റഡ് ദ ലൈൻ. സി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. ഈ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശകലം ട്വിസ്റ്റഡ് ആവും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ന്യൂ പൊസിഷൻ എ ബി ഡാഷ് ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ സേ ഫൈ ഓർ ലെറ്റ് us കൺസിഡർ ടു ബി തീറ്റ. തീറ്റ ആംഗിളിൽ അത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സി ആ സമയത്ത് ഇത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഷിയർ ഉണ്ടാവും. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫൈ. ഓക്കെ, ആംഗിൾ ഓഫ് ഷിയർ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫൈ. ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി, ആംഗിൾ തീറ്റ ഉണ്ടായി, ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഫൈ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഷിയർ. ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ലെറ്റ് us we have cut the AB before twisting and flattened out. Now it is in the plate same C A B C D. A B C D എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലേറ്റ് ആണ്.
പക്ഷേ അത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എ ന്യൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം എ ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ്. അപ്പം ആദ്യം ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലെയിൻ എ ബി സി ഡി. ആഫ്റ്റർ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ പാരലോഗ്രാം ഷേപ്പ്. എ ബി റെക്റ്റാങ്കുലർ എന്തായിട്ട് മാറി? ഇറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു പാരലോഗ്രാം എ ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഷിയർ ഫൈ ഉണ്ടായി. എപ്പോഴാണ്? ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് തീറ്റ വന്നപ്പോൾ. പിന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഷിയർ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഷിയർ അവിടെ ഉണ്ടായി. ദാറ്റ് ഈസ് ബി ബി ഡാഷ്. ബി ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ലെങ്ത് അല്ലേ? ബി ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ഇൻറ്റു തീറ്റ അല്ലേ? എ ബി ഇൻറ്റു തീറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ഫ്രം ദിസ് ഡയഗ്രാം. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എ ബി ഇൻറ്റു തീറ്റ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ സി ഒ ബി. ഇവിടെ ട്വിസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹിയർ ഒ ബി അല്ലേ? ഇവിടെ ട്വിസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? So we can write that from the figure. We can write it as this is equal to OB into theta. Or we can write ഈ ബി ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എൽ തീറ്റ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഫൈ അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് we can write it as L phi is equal to x into theta or phi is equal to x theta by L. Phi is equal to x theta by L. That is angle of shear. If theta is the angle of twist at the lower end of the rod, then phi is equal to x theta by L. Okay. OB into OB. So we got that L phi is equal to x into theta or phi is equal to x theta by L. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാമും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. Now consider the tangential force F. We are going to consider shear, rigidity modulus we have already discussed. So if you are considering the tangential force that is acting on the base, base fixed ആണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. So base of the thin cylindrical shell, it will produce a shear or the tangential stress is equal to tangential force per unit area, or we can say tangential stress is equal to force acting divided by area of the base, shell in the base. But we know what is area. Area is circumference into thickness. Area എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Circumference into thickness. What is that? What is circumference? That is 2 pi r. അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ ആറിന് പകരം നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? എക്സ് എടുത്തു. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ തിക്നെസ് ഹിയർ? ഡി എക്സ്. സോ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബേസ് ഷെൽ മീൻസ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർക്കംഫറൻസ് ഇൻറ്റു തിക്നെസ്. സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 pi r ആണ്. ഹിയർ വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ടു ബി എക്സ്. സോ 2 pi x ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഡി എക്സ്. സോ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi x dx. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ്. That is f by 2 pi x dx. We know the modulus of rigidity eta is denoted by rigidity modulus is equal to tangential stress by shear. Rigidity modulus is tangential stress by shear. We have got here tangential stress. What is tangential stress? That is f divided by 2 pi x dx. Tangential stress 2 pi x dx divided by shear. What is shear? Phi. Shear is phi. Angle of shear is phi. So we can write it as f by 2 pi x dx into L by phi. Sorry, L by x theta. L by x theta, because phi is equal to x theta by L. So we can write it as x theta. Okay, that means that this x and this x will become x square. So what we will get? Therefore eta is equal to 2. So eta is equal to, or f is equal to, from here we will write f solution equation for f is equal to by L into x square dx. This is eta. So from there f is equal to,
Okay. Now, what is the moment of this force about the axis? Moment of this rod is equal to x square dx into x. Force into x. Therefore, moment of this force about axis of the rod is equal to 2 pi eta theta by L x square dx into x. So into x means that will become x cube. Okay, so we will get it as 2 pi eta theta by L x cube dx. See, this is equal to the couple required to twist the shell, and the radius of the shell is x and thickness is dx and angle through the twisting is theta. See, integrating the limits between 0 and r, we will get the total twist. We will get the total twist if we integrate this from 0 to r. See, when you are integrating, whoever this much is constant. So, x cube will become x raised to 4 by 4. And this much is constant, and this x cube will become x raised to 4 by 4. And we can put the limit also. The limit is r. So, our equation will become, this is the total. 2 pi eta theta by L into x raised to 4 by 4. That is it. Instead of x, we can put the limit r raised to 4 by 4. Okay, this is the total. And we can, if you want, you can cross cut and you will get it as pi eta theta r raised to 4 by 2L. See what? That is the couple. Okay, so when theta is equal to 1, we can say that twisting couple per unit twist. Because theta is angle of twist. But theta 1 is twisting couple per unit twist will be equal to C is equal to eta pi r raised to 4 by 2L. Okay. So this is the torsional rigidity of the material. And twisting couple is equal to restoring couple. So it is also known as restoring couple per unit twist. That is torsional rigidity of the material of the wire or the restoring couple per unit twist. See, now let us consider that if the cylindrical rod is hollow. If the cylindrical rod is hollow, what will happen? It will have as good as external radius and internal radius. Let it be R1 and R2. Okay, so when we are integrating and putting the limits, what we will get? C is equal to pi eta by 2L. What we will get? R2 raised to 4 by R1 raised to 4 into theta. Okay, this is for unit twist. So in here R1 and R2 we will have an internal radius and external radius. Now if we have two cylinders, one hollow and the other. Now if we are having two cylinders, one is hollow and other is solid. Then material, length, mass, everything is same. Then the couple required to twist through one radius. That is, let it be one is C dash and another be C. That is will be R2 raised to 4. That is hollow angle. R1 raised to 4 by R raised to 4. That is solid. This is this can be written as mathematically by R raised to 4. See, but the two cylinders are having the same mass because they are made up of two same materials. So we can write pi rho is equal to L rho. Same material. Or we can write and substitute as, so on substituting, pi into r2 square minus r1 square is equal to L rho, or pi r square is equal to L rho. Okay. Now that means that C dash by C, this one, C dash by C. This C dash by C, we can write it as r2 square plus r1 square by r square. But we know that, see from this equation, this equation, that is r2 square minus r1 square equal to r square. We have written.
R2 square minus R1 square is equal to R square. From that we can write R2 square is equal to R square plus R1 square. So that means that R1 square plus R2 square is equal to R square plus 2R1. Okay. R1 square plus R2 square is equal to R2 square plus 2R1 because we have added R1 square to each side. രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ R1 square ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ R1 square ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ R1 square വരും. ഇവിടെ R1 square ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി there is an R1 square that will become 2R1 square. Okay. That means that R2 square plus R1 square is greater than R square. അല്ലേ? R1 square plus R2 square will be greater than R1 square, or R2 square by R1 square by R square will be greater than 1. That means that C1 dash by C1 is greater than 1, or C1 dash is greater for C. That is, if there are two cylinders, one hollow and other solid of same length, mass, material, then twist the cylinders through the same angle, more torque will be applied for hollow cylinder than solid cylinder. This means that greater couple is required to twist hollow cylinder. So this can be asked for a short question also. Greater couple is required for shifting twisting a hollow cylinder. That is, a hollow shaft can transmit larger torque for same angle of twist. See, what do you mean by a shaft? Shaft is a cylindrical rod. അല്ലേ, നമുക്ക് rotational motion വേണ്ടി മെഷീനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഷാഫ്റ്റ്. So to one end of the shaft, if an external torque is applied, then the shaft itself will get twisted. Restoring torque is balanced by the external couple. അല്ലെ, restoring coupleും external coupleും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിന് ലാർജർ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഫോർ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ സിലിണ്ടർ. താങ്ക് യു.